హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అనూస్ రసోయి. ఈరోజు అనూస్ రసోయిలో అల్లంతో ఆరోగ్యకరమైన ఇన్స్టెంట్ చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను. చాలా తక్కువ టైంలో కూడా చేసుకోవచ్చు. అంతకన్నా ముందు అల్లం యొక్క ఉపయోగాలు, దాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి, ఇంట్లోనే మనం పెంచుకోవచ్చు, అది ఎలాగా అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. చిన్న తొట్టులో నేను కొంచెం మొలక వచ్చిన అల్లాన్ని ఇలాగా పాతేసాను. అది కొన్నాళ్ళకి రోజు వాటర్ పోస్తుంటే చూడండి ఇంత చక్కగా అయిపోయిందో. ఇక్కడ ఆకులు కలర్ మారుతున్నాయి. అంటే ఏంటి అర్థం అంటే కిందని నేలలో పెరిగే అల్లం చక్కగా మనకి ఊడుతున్నట్టుగా, ఇంకా రెడీ అవ్వడానికి సిద్ధం ఉన్నట్టుగా దీని యొక్క సిమ్టమ్స్ చూపిస్తుంది. అయితే దీనివల్ల చాలా ఉపయోగం అండి. మనకి స్పైసీగా కూడా ఉంటుంది కదా అల్లం. దీన్ని మనం నిత్యం కూరలో తప్పకుండా వాడుతూ ఉంటాం. అయితే కర్రీస్లోనే కాకుండా దీన్ని టీలో, ఇంకా అల్లం కషాయం కూడా మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎలా వాడినా సరే అల్లం చాలా మంచిది మనకి. అయితే షుగర్ వ్యాధితో బాధపడే వాళ్ళకి ప్రతిరోజు కూడా కొంత అల్లం ఏదో ఒక రూపంగా తీసుకుంటే బ్లడ్ up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh.
ఈ పోపు చల్లారాక ఈ పచ్చడిలో వేసేసుకోవడమే. చూడండి ఎంత తేలిక, చాలా ఈజీ. ఇది చిన్నపిల్లలు కూడా కొంచెం మనం నేర్పించవచ్చండి. మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మొదటిసారి చూస్తున్న వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకొక మంచి హెల్తీ రెసిపీతో మీ ముందుంటానండి. అంతవరకు బాయ్ అండి. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.